Why is it a great festival? Почему это величайший праздник? Because it is celebrating the birth of the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Greatest Person. Потому что это праздник рождения Верховной Божественной Личности, Верховной величайшей Личности. It is celebrating the most auspicious moment that has ever taken place in this universe. Это самое благоприятное событие, которое когда-либо произошло в этой вселенной. Not just on this planet, but in this entire universe, no greater auspicious moment has ever occurred than Krishna Janmashtami. Не только на этой планете, но во всей вселенной никогда не было более значительного события, чем Шри Кришна Джанмаштами. In India, for many thousands of years, since 5,000 years ago, the birth of Lord Shri Krishna has been celebrated with very great festivity. И в Индии Шри Кришна Джанмаштами, рождение Господа Кришны, празднуют каждый год уже в течение 5000 лет с большими торжествами. And today, our beloved Gurudev is there in Mathura with very huge festival. И сегодня наш возлюбленный Гурудев в Мадхуре с великой процессией он празднует этот праздник. There they have elephants, marching band, huge kirtan, and going in procession through the streets of Mathura, where Srila Gurudev is presiding over the entire parade, riding on a huge float. То есть в Мадхуре огромная процессия со слонами, с марширующим оркестром, с тромбонами и так далее. И огромный киртан, и Шрила Гурудев, он восседает на колеснице, и вся процессия в праздничном параде движется по городу. Have any of you ever been there with our Gurudev on Janmashtami? Кто-нибудь из вас был на Джанмаштами с нашим Гурудевом в Мадхуре? No one? Никто. Not one? Okay. Now you will be there today with him. Тогда сегодня вы будете вместе с ним. Because Srila Gurudev will be with us here through his Harikatha. Потому что Шрила Гурудев будет сегодня с нами вместе со своей Харикатхой. So by performing Hari Kirtan on Janmashtami day, the hearts of the Vaishnavas become overjoyed. И когда вайшнавы совершают Хари Киртан в день Джанмаштами, их сердца непомерно радуются. Shri Krishna appeared in this world 5,000 years ago to bless every jiva soul in the universe. Шри Кришна пришел в этот мир 5000 лет назад, чтобы благословить каждую дживу, живущую в этой вселенной. Those jivas who have now come to human form at this point in time in their material sojourn, they are getting the opportunity to hear about him and his wonderful pastimes. И те дживы, которые родились в этом мире, в ходе своего странствия по этому миру, сегодня получают возможность слышать о Господе Кришне и его деяниях. So today we are going to narrate from the king of all Shastras, Grantaraj Srimad Bhagavatam, the birth, the advent of Lord Shri Krishna within this world. Итак, сегодня мы будем повествовать по Шримад Бхагаватам. Это Грантарадж, это царь всех шастр, царь всех писаний, благоприятнейшем дне прихода и детских играх Господа Кришны. And we will hear about his name, form, qualities, pastimes, and his beautiful Shri Vrindavan Dham. И будем слушать его имени, облике, качествах, развлечениях в возвышеннейшей обители Шри Вриндаване. And we will also hear about his beloved Brijvasis, chief of which is Srimati Radharani. И также мы услышим о возлюбленных Бриджбаси, главная из которых это Шримати Радарани. So this is the greatest festival of love and devotion, Shri Krishna Janmashtami. Итак, это великое празднество любви и преданности Шри Кришна Джанмаштами. So I'm very happy to be here with all of you on this most auspicious day. Итак, я очень рад, что присутствую вместе с вами здесь в этот благоприятный день. All the devotees should absorb themselves very deeply within the core of their heart during Kirtan and Harikatha. Все преданные должны очень глубоко погрузиться в Киртан и Харикатху всем своим сердцем. And then you will receive the fruits of this Sri Krishna Janmashtami Vrata as we are fasting and not taking any grains on this day. You will
we will receive the fruits by becoming completely absorbed in Krishna. И тогда вы обретете все плоды этой враты, этого обета, так внимательно соблюдая этот праздник Шри Кришна Джанмаштами. So on this day, we want to pray at the lotus feet of Shri Shri Radha and Krishna that our devotion, our eternal devotion to them, will unlimitedly increase. Итак, в этот день мы хотим молиться лотосным стопам Шри Шри Рады и Кришны о том, чтобы наша вечная преданность им возросла до гигантских размеров. But without first of all praying to the lotus feet of our beloved Guru Dev and Guru Parampara, we cannot receive such auspiciousness. Но мы начнем с того, что будем молиться лотосным стопам нашего Гурудева и Шри Гуру Парампары, потому что без их благословения не обрести всего этого блага. Before worshipping the Supreme Lord, Shri Guru must be worshipped, otherwise he does not accept, Krishna does not accept. А перед поклонением Верховному Господу нужно всегда поклоняться Гуру, иначе он не примет, Кришна он не примет тогда. So we
Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Nityananda Bol, Hari 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 Bol.
Jai Shri Sai Gaura Premanande
Nityananda Gaur Hari Ki Gaur Premanande Gaur Premanande Gaur Premanande Samveda Bhakta Vrinda Ki. This culture, which has descended down for many thousands of years, it was originated on our planet 5,000 years ago by the appearance of Lord Sri Krishna. Итак, эта культура, которая насчитывает неисчислимое количество тысяч лет, появилась на нашей планете, была установлена на нашей планете 5000 лет назад снова. Since that time, for thousands of years, very great dancers, musicians, artists, dramatists, they have all depicted the eternal pastimes of Radha and Krishna in the form of their particular arts. И с тех пор великие художники, поэты, музыканты и танцоры, они изображали развлечения Верховной Божественной Личности в своих произведениях. The purpose of all of these is to help us to imbibe our eternal spiritual consciousness of Krishna. И смысл этого заключается в том, чтобы поддерживать и углублять наше вечное сознание Кришны. And the human being, he is meant to utilize all talents and skills to glorify the Supreme Lord. И человеку надлежит прославлять и культивировать эту замечательную науку Верховной Божественной Личности. So, on this Janmashtami day, we are going to hear some of the pastimes and teachings of Shri Krishna. Сегодня, в день Джанмаштами, мы расскажем и послушаем о некоторых замечательных играх Господа Шри Кришны. First of all, we should explain who Krishna is. Who is this personality named Krishna? То есть сперва мы должны объяснить, кто такой Кришна, кто такая эта личность Кришна. It is very easy to see by the great amount of literatures that are existing for thousands of years that indeed this personality Krishna was certainly on this planet thousands of years ago. По огромному количеству писаний, которые существуют, можно заключить, согласно их доказательствам, что эта личность Шри Кришны действительно не зашла на эту землю 5000 лет назад. You can also see in India thousands, even millions of temples where people are worshipping Krishna. И в Индии также можно видеть тысячи и миллионы храмов, где люди поклоняются Кришне. And the architectural structures which have been built thousands of years ago to glorify and worship Krishna, they are some of the most astonishing architecture in the world. И архитектурные памятники прошлого, замечательные храмы, построенные тысячи лет назад, посвященные Кришне, являются поистине шедеврами мировой архитектуры. So there was a very, very great culture and body of knowledge supporting the worship of Krishna. Итак, существует великая культура и сокровищница знания, которая заключает в себе искусство поклонения Шри Кришне. So first of all, we should understand that this is not a newly concocted modern-day religion. Прежде всего, мы должны уяснить для себя, что это не какая-то новая, совершенно недавно изобретенная в этом веке новая религия. But it is based upon the largest and most in-depth study of knowledge called the Vedic literatures, which are the oldest literatures in the world. Она основана на величайшей и древнейшей, грандиозной по глубине литературе, которая называется ведическая литература, которая содержит в себе все это трансцендентное знание. The Vedic literatures were actually written thousands of years ago, and they have been passed down
through the process of disciplic succession called Guru Parampara. Ведические писания были записаны 1000 лет назад, и они передавались по цепи ученической преемственности, называемой Гуру Парампара. And the proper understanding of these Vedic literatures has been carefully preserved due to the fact that in this Guru Parampara, every link, every spiritual master is a perfectly God-realized soul. И должное понимание, заключенное в Ведах, передаваясь по Гуру Парампаре, очень тщательно сохранялось ввиду того, что каждый духовный учитель, входящий в цепь ученической преемственности, был очень глубоко, достигший очень глубокой самореализации личности. Don't worry about the rain, this is very auspicious. Не волнуйтесь про дождь, это очень благоприятно. This is because we did Harinam Sankirtan just now. Это потому, что мы сейчас Харинама Санкиртану совершили, поэтому дождь пошел. So you can imagine that you are all sitting underneath Govardhan Hill, under the protective hand of Shri Krishna. И вы можете сейчас представить, что вы все сейчас сидите под защитой Говардхана, холма Говардхана, который поднял своей рукой Кришна. So, you should know that God is the supreme, absolute person. Нужно знать, что Господь — это верховная абсолютная истина, верховная абсолютная личность. Верховная абсолютная личность. He is a supreme person. Верховная личность. And this is why each one of us are also persons. И вот почему мы, каждый из нас также личность. If God were not a person, then why are we all persons? Если бы Господь не был личностью, то почему все мы личности? In the teachings of every great religion, we will see that there is mention that God is a person. В учении каждой религии упомянуто, что Бог — это личность. Just like we have our picture of Lord Jesus Christ here. Здесь изображение Иисуса Христа, например. And he spoke in the teachings of the Bible. Он в Библии говорит. So, in the Bible it is said that man is created in the image of God. В Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему. God has a form like ours. That is why we have this form. У Господа есть образ, подобный нашему. Вот почему у нас тоже подобный облик. So the Vedic religion, which is called Sanatana Dharma, eternal religion, eternal Dharma, it is beginning with recognizing God as a supreme being, a supreme person. Итак, ведическая религия, которая называется Санатана Дхармой, начинается с осознания того, что Верховный Господь — это личность. And the Vedic Dharma explains that there is only one supreme, absolute truth. И ведическая дхарма объясняет, что есть лишь одна верховная абсолютная личность. In other words, there is only one supreme God. Иначе говоря, есть лишь один верховный Господь. What is the definition of God? Каково определение Бога? In the Vedas it is described. В Ведах описывается. Atato Brahma Jigyasa Janmadhyasya Yataha. Janmadhyasya means he who is the very source of everything that exists. Джанмадьясья. Джанмадьясья означает, что он первопричина всего сущего. Janmadhyasya Yataha. That source from which everything has emanated. Та первопричина, из которой зашло все сущее. That is called the supreme absolute truth. Это называется верховная абсолютная истина. And there is only one supreme truth. Есть лишь одна верховная истина. Everything that exists has come from that one supreme truth. Все сущее зашло из этой единой верховной истины. This is the first step in understanding God. Таков первый шаг в осознании Бога. If we do not recognize this, then there is no possibility of God realization. Если мы не признаем этого, то путь осознания Господа будет закрытым для нас. Because the first point to understand is that God
is the supreme reality, and everything else is subordinate to Him. Поэтому первое, что мы должны усвоить, это то, что Бог – это верховная реальность, а все остальное подчинено Ему. He is the supreme controller of everything that exists. Он верховный повелитель всего сущего. Пожалуйста, все выключите свои мобильные телефоны. Большая просьба сейчас. All should turn off their mobiles. Все должны выключить мобильные телефоны. If you have mobile, turn it off now. Если у вас есть сотовый, выключите сейчас. God is the supreme, one without a second. Господь – это верховная личность, одна без второго. And everything that exists is His energy. Все, что существует, это Его энергия. Everything that exists, including our own selves, we are the energy of that supreme absolute truth. Все сущее, включая нас с вами, это лишь энергия этой верховной личности. An example to understand this, to a certain extent, is the sun globe that we see in our sky. Пример, который можно привести, чтобы частично осознать это солнечный диск, который мы видим в небе. Just as the sun is situated in one place, but it is emanating rays which extend outward everywhere. Потому как Солнце расположено в одном месте, но излучает лучи, которые распространяются повсюду. So the sun, although it is millions of miles away from us, but we are touched by the sun through the energy of the sun. Несмотря на то, что Солнце на неизмеримо большом расстоянии от нас, все же лучи Солнца достигают нас и касаются нас. So the energy of the sun is composed of the same substance that the sun itself is composed of. Итак, энергия Солнца состоит из тех же элементов, из которых состоит само Солнце. The sun has light and heat. Солнцу присуще свет и тепло. And also the sun rays, they have light and heat. Также солнечные лучи обладают теми же светом и теплом. So qualitatively, the sun rays are the same as the sun. Итак, качественно лучи не отличны от самого Солнца. There is no difference between the sun rays and the sun. Между ними нет никакой разницы. In terms of quality. С точки зрения качества. But in quantity, all the sun rays are not as great as the sun. Но количественно лучи Солнца не настолько велики, как само Солнце. The sun is like an unlimited powerhouse. Солнце подобно безграничной электростанции. The sun can burn the whole universe in a single moment. Солнце может сжечь всю Вселенную за долю секунды. But our sun rays that touch us, they're very pleasing. Но лучи Солнца, которые касаются нашей кожи, очень приятны. When the summer comes, people want to take the sun rays on their bodies. Когда приходит лето, люди хотят позагорать на солнце. So God is like the supreme sun, and His energy is like the sun rays. Итак, Господь подобен Верховному Солнцу, а Его энергия солнечным лучам. And we, all of us living beings, we are also part of His sun rays. А мы все, мы живые существа, являемся частицами Его лучей. But we are like tiny, tiny atomic particles in the sun rays. Но мы подобны неизмеримо мелким атомарным частицам этих солнечных лучей. Each one of us, there are infinite numbers of living beings like you and I. Каждый из нас является одним из безграничного количества живых существ, похожих на нас. You can look around you in this world, how many living beings there are in different species of life. Можете взглянуть вокруг себя, сколько во всем мире разных живых существ, различных видов жизни. And some are human beings like ourselves. Некоторые принадлежат к человеческой форме, как мы с вами. But we are in the great minority of living beings on the planet. Но мы составляем чрезвычайное меньшинство живых существ, населяющих эту планету. There are millions of other species in different species like aquatics and birds, beasts, insects and such. И существует огромное множество живых существ в телах земноводных, птиц, животных, деревьев и так далее. Human beings are small in number.
То есть люди очень малы по количеству по сравнению с ними. But all human beings, all other species of life, they have the same living principle within them. Но у всех живых существ, которые распространены в различных видах жизни, есть один общий объединяющий их принцип. And the Vedas define this living principle as the eternal Atma, or soul. И Веды обозначают этот вечный жизненный принцип как вечную атму или душу. So, although we, at the present time, we identify ourselves as this material body, actually it is not a fact. Несмотря на то, что в настоящее время мы отождествляем себя с этим материальным телом, на самом деле мы таковым не являемся. Because the soul within our body, which is our very self, is actually eternal. Потому что душа в нашем теле, то есть наше подлинное Я, на самом деле вечна. And we are parts of the supreme eternal, the supreme God. Мы являемся частицами высшего, вечного, Верховного Господа. So, although we are living in this temporary human body for now, but we have had many lifetimes previous to this, and we will have many in the future. И несмотря на то, что мы уже сменили множество тел, подобных настоящему, у нас будет также огромное количество жизней в будущем. So the supreme absolute being is the supreme eternal truth, and we are tiny little eternal truths, plural number. Итак, высшая абсолютная истина является вечной, а мы безграничны по своему количеству. In the Vedas, it is stated, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. В Ведах говорится следующее. Nityo Nityanam. There is one supreme eternal, Nitya, and there are many, many smaller eternals, Nityanam. Нитья Нитьянам. Есть один верховный вечный, Нитья, а есть также огромное количество изошедших из него маленьких вечных, Нитьянам. And Chaitanas Chaitananam. There is one supreme conscious being, and there are many tiny conscious beings. И Четанас Четананам. Есть одно верховное сознающее живое существо, и есть огромное количество вечных, неизмеримо малых сознающих живых существ. So, what is the relationship between the supreme eternal, the supreme conscious being, and the tiny little eternals like ourselves, and our tiny little conscious beings like ourselves? Итак, каковы же взаимоотношения между вечным сознающим живым существом и малыми сознающими живыми существами, нами с вами? The Vedas describe what is that relationship. Веды описывают, в чем эти взаимоотношения. Eko yo bahunam vidadhati kama. That one supreme eternal, he is supplying all of the necessities of the tiny little eternals, namely ourselves. Это высшее вечное существо снабжает всем необходимым нас, неизмеримо малых вечных живых существ. So actually we, all of us, are one of the energies of that supreme eternal being. Итак, все мы лишь одна из энергий этого вечного высшего живого существа. And lifetime after lifetime, we are being provided with all of our necessities by that one supreme being. И это верховное живое существо жизнь за жизнью снабжает нас всем необходимым для жизни. The purpose of our life, the purpose of this human form of life, is to revive the consciousness of our relationship with that supreme being. Целью нашей с вами жизни, человеческой жизни, является воскресить, оживить эти взаимоотношения, осознание взаимоотношений с высшим живым, сознающим живым существом. Because each one of us, we have an eternal relationship of love and devotion with that supreme being. Потому что у каждого из нас есть вечное взаимоотношение любви и преданности с этим высшим живым существом. We may have forgotten him, but he has not forgotten us. Может быть, мы его забыли, но он нас не забыл. We may not be conscious of him, but he is fully conscious of us. Может быть, мы не осознаем его присутствие, но он полностью осознает нас. He is the supreme super consciousness. Он высшее сверхсознание. And he is everywhere and within everyone's heart. Он распространен повсюду и вошел в сердце каждого. And in the great literature spoken
by the Supreme Lord himself 5,000 years ago, called Bhagavad Gita, he has declared this fact. И в Писании, в Великом Писании, которое изрек он сам, Верховное Живое Существо, 5000 лет назад, он сам рассказал об этом. He descended here on this earth 5,000 years ago and spoke this great teaching for all living beings. Он не зашел сюда, на эту планету, 5000 лет назад, и поведал эту вечную науку самосознания всем живым существам. And there he claims the ownership, the proprietorship over all of us. И там он провозглашает, что все мы являемся его собственностью, принадлежим ему. There he tells, Mamai vamsho jiva loke jiva bhuta sanatana manashastrani indriyani prakritishtani karshati. Mam aivamsho jiva loke. This means my eternal amshas, my parts, are all the living beings within this world. Это означает, что мои мельчайшие частицы, амши, это все живые существа этого мира. Jiva bhuta sanatana. They are called jiva. Jiva means living beings, and they are eternal. Джива Бхута Санатана, они называются дживами, вечными живыми существами. Они вечные. But manasastrani indriyani prakritishtani karshati. Now, these eternal living beings are within these temporary physical bodies, and they are struggling very hard with the senses and with this mind. Но эти вечные живые существа сейчас вошли в эти материальные тела, и в них ожесточенно сражаются с 6 чувствами, одно из которых ум. So I have come to rescue all of these living beings in this world. Итак, я пришел, чтобы избавить от этого заключения всех живых существ этого мира. He is telling also in Gita that this whole material nature, everything that we see around us, is his own personal divine energy. И он говорит нам в Гите, что все, что мы видим в этом мире, это лишь его верховная энергия, божественная энергия. Everything, the nature, is controlling this world. Природа правит этим миром. But Krishna says, this nature is controlled by me. Но Кришна говорит, что сама природа находится в моей власти. He states that this divine energy of mine, it is made up of earth, water, fire, air, ether, like this. Он говорит, что моя божественная энергия создана из этих 5 материальных элементов: воды, земли, огня, воздуха и эфира. And also subtle energy, mind, intelligence, ego. Также тонкая энергия ума, разума и эго. But he tells, Maya dhyakshena prakriti suyate sacharacharam. I control this material energy of mine, and it is producing all the bodies of the living beings, moving and non-moving. Он говорит, я повелеваю этой моей божественной энергией, и она уже повелевает всеми движущимися неподвижными живыми существами. So this material nature, it is under the control of the Supreme Being. Итак, эта материальная природа находится под властью Верховного Существа. Our bodies, our minds, are all controlled by the energy of the Supreme Lord. Наши тела и умы полностью находятся во власти Верховного. And we, the eternal living beings, are struggling hard against this energy. А мы, вечные живые существа, изо всех сил сражаемся с этой материальной энергией. And suffering because of the miseries of this material world. И страдаем из-за препятствий и различных горестей этого материального мира. So Krishna, the Supreme Lord, he explains how the living beings may overcome this hard struggle for existence in this world, and they may attain their eternal life. И Кришна говорит о том, как живые существа могут победить в этой битве в материальном мире и достичь счастья в духовном мире. He tells, Daivi Yesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya.
Mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. This material energy of mine is made up of the three gunas, three modes of nature. Эта моя материальная энергия сделана из трех гун, трех модусов природы. And he said it is very duratyaya. Duratyaya means very difficult to cross beyond. И он говорит, что дуратия очень-очень трудно преодолеть ее. But he says, Mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. Those persons who surrender to me, very easily they can cross beyond this material world. Но он говорит в этих словах, что те, кто предадутся мне, они смогут с легкостью преодолеть влияние материальной энергии. So the message of the Supreme Lord for all of us is that if we want eternal happiness and we want to be free from all suffering of this world, simply we have to surrender to the Supreme Lord, who is our Supreme Controller. Итак, послание этой высшей личности состоит в том, что если мы хотим преодолеть влияние этого материального мира, мы должны вручить себя Верховному Господу, властелину этого мира. So that Supreme Absolute Truth is known by many, many names. Эта Верховная Абсолютная Истина известна под многими именами. As I told, he is only one, but he has many, many names. Как я уже сказал, он всего лишь один, но у него множество имен. And his names describe his qualities and his activities. И его имена указывают на его качество и его действия. They are not ordinary names like ours of this world. Они не простые имена, как наши имена в этом мире. Because within his names are all of his divine potencies. Потому что в его имена заложены его божественные энергии. And chief of his names, amongst all of his thousands of names, very topmost amongst his names is the name Krishna. И поэтому главным среди его тысяч имен является имя Кришна. What is the meaning of this name, Krishna? Что означает это имя Кришна? Krish, this means the one who can attract. Кришна означает тот, кто привлекает. And na means because he has the highest pleasure, ecstasy. И на означает, что ему принадлежит высшее наслаждение, экстаз. So Krishna means God who possesses the highest ecstasy can attract the heart of everyone. И Кришна обозначает, что Господь, обладающий высшим экстазом, может привлечь в себе сердце каждого. This name Krishna, it is not a name of this world. Это имя Кришна, это имя не из этого мира. It is a name of the spiritual world. Это имя от мира духовного. Because the supreme absolute truth does not live here in this material world. Потому что Верховная Абсолютная Истина не пребывает здесь, в этом He материале. has his eternal, divine, spiritual abode far, far beyond our material universe. Верховная Истина есть высшая духовная обитель далеко за пределами этой материальной вселенной. But how can we know about this? Но как нам об этом узнать? We are born into ignorance. We cannot know even what is on our planet fully, what to speak of within the universe and beyond. Мы рождены в невежестве, мы не знаем даже о том, что полностью даже что на этой планете, что и говорить о том, что и за ее пределами. Therefore, to give mercy to all the living beings in this universe, the Supreme Lord Himself, He descends personally onto this planet. Поэтому, чтобы даровать милость всем живым существам этого мира, сам Верховный Господь не сходит сюда, в эту вселенную. By His own divine spiritual energy, He manifests Himself on our planet. Благодаря действию его собственной божественной энергии, Он проявляет себя здесь, на этой планете. And not only does He come alone, but He brings with Him His eternal associates from the spiritual world also. Он приходит вовсе не в одиночестве, а приносит с собой также своих божественных спутников из духовного мира. And He also brings His own personal, divine, spiritual abode, where He lives eternally. He manifests it here on this planet. И также ту божественную обитель, в которой Он вечно пребывает в духовном мире, Он также проявляет ее здесь, на этой планете. So 5,000 years ago, this descent of the Supreme Lord onto this earth, it happened on this day
5,000 years ago. Итак, 5000 лет назад это божественное нисхождение Верховной Абсолютной Истины пришлось как раз на вот этот день. That Supreme Personality of Godhead, who is the Supreme Controller of all, who is the Supreme Source of everything, he came down and lived on our planet for 125 years. This is recorded in the Vedas. И Верховная Абсолютная Истина, Владыка всего сущего, сам не зашел на эту планету и раскрыл нам все это. Это записано в явленных писаниях. And all of his activities, they were witnessed and they were recorded in the great scripture called the Srimad Bhagavatam. И все, что он творил, все его замечательные подвиги развлечения описаны в прекрасном писании Шримад Бхагаватам в нашем мире. That great book, Srimad Bhagavatam, is the final teachings of all of the Vedic literatures. Шримад Бхагаватам, это произведение является вершиной всех учений Вед, всего учения Вед. That literature is composed of 12 cantos and 18,000 shlokas. Это писание состоит из 12 песней и 18 тысяч стихов. And in the first 9 cantos of the Srimad Bhagavatam, the glories of the Supreme Lord and his various incarnations, they are described. В первых 9 песнях Шримад Бхагаватам описывается слава Верховного Господа в его различных инкарнациях. But finally, in the 10th canto, the personal pastimes of the topmost Supreme Lord are described there. Но, наконец, в 10-й песне описывается вечное развлечение этой высшей Верховной Личности Господа, самой высшей Верховной Личности Господа. In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna speaks about his descent into this world. В Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит о том, как Он нисходит в этот мир. He explains why he comes in this world. Он объясняет, почему Он приходит в этот мир. And what he does when he comes. И что Он делает, когда приходит. He says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Here he is telling, I come to this world every yuga, every single time section of our universe called yugas, I descend within this world yuga after yuga. Он говорит, я сам не схожу в этот мир из юги в югу. Юга – это определенная единица времени, которая отчитывается время этого мира. Just as our planet we have 4 different seasons, so similarly the universe has 4 different time divisions. Так же, как на этой планете у нас есть 4 времени года, также и Вселенная, она действует согласно смене этих 4 промежутков времени, юг. And in the Vedas, that the duration of each one of these yugas is given. В Ведах дается измерение каждой из этих юг. And they are lasting for more than 4 million years. These 4 yugas are comprising a time period of more than 4 million years. И комбинация этих 4 юг представляет собой отрезок времени более 4 миллионов лет. So these yugas are going on for thousands and millions and even billions of years. Итак, эти юги, они продолжаются тысячи, миллионы и даже миллиарды лет. There is a time schedule in our universe. Наша Вселенная, она движется согласно расписанию. And no one on this planet controls that schedule. Никому на этой планете не подвластно подчинить себе это расписание. We can see that the sun globe is rising and setting exactly to the millisecond for thousands and millions of years. Мы видим, что Солнце всходит и заходит, солнечный диск всходит и заходит точно в то же время уже тысячи миллионов лет.
Do we control that? Разве в наших силах это изменить? No. Нет. It's going on automatically beyond our ability to even understand it. Это происходит само собой, совершенно не подвластно нам. But this is the potency of the Supreme Lord. Мы этого не можем осознать. Но в этом вся слава непомерной энергии Господа. Это Его энергия, это Его сила. That He is controlling every movement of all planets. Он повелевает каждое мимолетное движение каждой планеты. And it is going on according to a schedule. Все действует согласно Его расписанию. We would not know that unless the Vedas informed us of this time duration. Мы бы ничего об этом не знали, если бы Веды не давали нам этих знаний о промежутках лет. It tells us how long this universe will last also. Также говорится, каков срок существования этой Вселенной. When the universe will be destroyed. Говорится о сроке уничтожения этой Вселенной. But you don't have to worry, it won't be one of these days in your lifetime. Не волнуйтесь, однако это не произойдет в течение вашей жизни теперешней. You should try to leave this universe before that happens. Лучше попытайтесь оставить эту Вселенную восвояси, пока это случится. And go to the spiritual world. И отправиться в духовный мир. So as I told, the Supreme Lord descends within this world in every time period, in every yuga. И так как я уже сказал, Верховный Господь не исходит в этот мир в течение каждого промежутка времени, чатур-юги. He comes as a scheduled incarnation called avatar. То есть в каждую югу он приходит как аватара по расписанию. Avatar means one who descends. Аватар означает тот, кто не сходит. So that Bhagavan Sri Krishna, he declared that yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. He said, when the process of dharma, when the process of proper religious principles has become very weakened and is disappearing, then I descend onto this world. Господь Кришна говорит в этом тексте, что когда процесс религии, он становится очень слабым, тогда я сам прихожу, чтобы поддержать его. Abhyuttanam adharmasya tadatmanam shrijamyaham. When adharma means irreligion, atheism and all these things, when these are rising up, becoming stronger, at that time I come. И когда адхарма, то есть безбожие, становится заметным, тогда я прихожу и искореняю его. And what do I do when I come? Что я делаю, когда я прихожу? Paritranaya sadhunam, vinashaya chaduskritam, dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. I come, first of all, paritranaya sadhunam, to save my saintly devotees from oppression. И когда я прихожу, во-первых, ради того, чтобы паритраная садунам, то есть спасти моих и защитить моих верных преданных. I come to deliver my devotees from all difficulty. Я прихожу, чтобы оказать защиту моим преданным. And vinashaya chaduskritam, those who are demonic, those who are devoid of any dharma, I destroy them. И винашая чадушкритам, тех, кто лишен всякой дхармы, я уничтожаю. These persons, they are creating havoc in the world, therefore I eliminate this great burden. И эти люди, они только чинят хаос в мире, поэтому я облегчаю эту тяжкую ношу земли. And I arrange for their death. И я делаю так, чтобы они погибли. And then dharma samstapanartaya. I again establish dharma, the process by which all living beings can attain their eternal welfare. И затем дхарма самстапанапая, я устанавливаю дхарму, вновь дхарму, ту религию, следуя которой живые существа могут обрести великое благо в своей жизни. For this purpose, sambhavami yuge yuge, I come yuga after yuga in this world. Ради этой цели, самбхавами юге-юге, я прихожу в этот мир югу за югой. So Krishna has declared in these verses how and why he comes to this world. Итак, Кришна, он провозгласил в этих
текстах, как и почему он не сходит в этот мир. But this is speaking about his various other incarnations. Но это что касается его разнообразных других воплощений. Also it is speaking about his own personal appearance 5,000 years ago. Также это касается его личного воплощения 5000 лет назад. But what was the real purpose of his descending in this world? Но с какой же целью действительно он пришел в этот мир тогда? Oh, his real purpose was to display his very sweet, very beautiful and all attractive eternal pastimes, so that all conditioned souls may become attracted by seeing and hearing them. Его подлинной целью было явить эти исполненные блаженства и привлекательности божественные лилы, чтобы все живые существа испытывали огромное влечение к ним. And when he descended on this earth, as I told, his activities, they went on for 125 years. Как я уже сказал, когда Кришна явился на землю, он являл свои божественные лилы 125 лет. And during that time, the Supreme Lord performed the most amazing, superhuman activities, which were also filled with the most sweet, attractive qualities. И за этот промежуток времени Кришна явил потрясающие подвиги, которым были свойственны совершенно непостижимые божественные качества. And anyone who hears these, anyone who receives this nectar in their ears, it will immediately purify their heart and attract them to the eternal abode of the Supreme Lord. И каждого, кто слышит это, каждого, кто испытывает влечение к этим божественным лилам, они, несомненно, привлекут и поведут его в высшую реальность сопредельного духовного мира. So Krishna himself told in Bhagavad Gita, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataha, that if someone understands the true nature of my birth in this world and of my activities, if they understand it in truth, oh, then they will derive the greatest benefit. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, Джанма карме чаме дивьям илам йовити татватаха, тот, кто действительно поймет природу моих божественных, моего нисхождения, моих божественных деяний, он действительно познает меня во всей полноте. What will be that great benefit that they will derive by understanding his birth and activities? Что же это за благо, которое такие личности получат, осознав всю суть божественных деяний Господа? Tyaktva deham punarjanmanaiti mam eti soharjuna. When that person gives up this temporary material body, oh, then they will never take birth again in this material world. They will come to me and live with me eternally. Когда такие люди когда такой человек оставит свое тело, он больше не вернется в этот материальный мир и вдоль страдания, но он придет ко мне и будет жить со мной вечно в моей обители. Punarjanmanaiti. They will not again take birth. Такой человек никогда больше не родится. This endless cycle of suffering in the wheel of birth and death, samsara, it will come to an end. И это безграничное колесо страданий самсара в этом мире, и наступит конец. And mam eti, they will come to me. Мам эти, такой человек придет ко мне. So Krishna came here personally to reclaim all the fallen souls and to bring them back to Godhead, to his eternal home. И Господь сам пришел в этот мир, чтобы привлечь этих обусловленных душ и привести их обратно домой. This Janmashtami day is the birth, celebration of the birth of the Supreme Lord in this world. Этот день Джанмаштами – это празднество рождения, празднество нисхождения к Верховному Господу в этот мир. But someone may ask, well, if he's the supreme eternal being, how can he take birth in this world? Если кто-то может спросить, если он верховное вечное существо, как оно может родиться в этом мире? Birth in this world is
like the conditioned souls, they take birth from the womb of a mother as a little baby and they grow like this. Рождение в этом мире подобно человеческому, то есть ребенок рождается в чреве матери, потом растет, вот так оно происходит. And someone who is born, they're forced to be born. Если кто-то рождается, то он был вынужден родиться. And whoever is born, they're forced to die. Тот, кто родился, неизбежно умрет. So how is it that the Supreme Absolute Truth can undergo such a process? Поэтому как же Верховная Абсолютная Истина может также пройти через этот процесс? Oh, this is the great mystery revealed in Srimad Bhagavatam. Это великое таинство, которое раскрыто в Шримад Бхагаватам. That Supreme Lord appears within human society as if he is one of the regular, normal living beings. Что этот Верховный Господь, Он является в человеческом обществе как один из общего количества обычных живых существ. He accomplishes this by his own spiritual potency. И Он это совершает благодаря действию своей собственной вечной духовной энергии. He appears to be moving as one of the living beings in this world, but actually he is completely spiritual and transcendental. Казалось бы, Он идет по этому миру как обычное живое существо, но на самом деле Он обладает духовным телом, совершенно запредельным этому материальному проявлению. And although he appears to be like an ordinary human child, he is all attractive and all beautiful and captivates everyone's heart. Несмотря на то, что он кажется обычным ребенком, он своим непостижимым очарованием приковывает к себе сердце каждого, очаровывая всех. And from his very birth, in his very babyhood and childhood, he performs unparalleled superhuman activities to prove his godhood. И с самого рождения, со своего младенческого, детского возраста, он является эти потрясающие игры, свойственные лишь Верховной Абсолютной Истине, Божественной Личности. So, the Srimad Bhagavatam has recorded all of these historical facts from the life of Bhagavan Sri Krishna. Итак, в Шримад Бхагаватам записаны все эти исторические повествования о жизни Бхагавана Шри Кришны. And on Janmashtami Day, the devotees remember Krishna's birth activities, childhood activities, and such. И в дни Джанмаштами преданные памятуют о детских развлечениях Кришны, его младенческих и детских развлечениях. So, when Krishna was a tiny little child, he proved that he is God. Итак, когда Кришна был очень-очень маленьким мальчиком, младенцем, он доказал, что он Господь. He was only a few days old. Ему было всего несколько дней от роду. And there was one evil king named Kamsa who wanted to kill Krishna. Был один очень злой царь по имени Камса, он хотел убить Кришну. Oh, we will tell that story why he wanted to kill Krishna. Мы расскажем эту историю, почему он хотел убить But I'm Кришну. jumping ahead a little bit just to tell you this one pastime. Но я немного запрыгаю вперед, чтобы рассказать вам одну эту лилу. So he sent one very great, powerful demoness to the village where Krishna was born and was in the house of his mother Yashoda. Камса послал одну ужасную демоницу, свирепую демоницу в деревню, где Кришна родился из чрева матери Йашоды. This demoness, her name was Putana. Эту демоницу звали Путана. Putana means one who is very impure. Путана означает очень нечистая. So, but Putana was very powerful, and she had mystic power, so she could make her form look very beautiful. Путана была очень могущественной, у нее была мистическая сила, благодаря которой она могла сделать из себя красавицу. And actually she was a very evil witch, and she wanted to kill so many babies, children. На самом деле она была очень злой ведьмой, она хотела убить множество детей. So she had a plan that she would come, and she would kill this baby Krishna by smearing poison on her breast and trying to breastfeed him. Она затеяла план, благодаря которому должна была прийти и убить Кришну, заставив его высосать яд, которым она смазала свою грудь. So anyway, she came there to Nanda Gokul, to the house of Krishna.
Она пришла туда, в Нанда-Гокулу, в дом Кришны. And because she looked so beautiful, therefore nobody suspected that she was a very evil witch. Так как она выглядела так прекрасно, никто даже не подозревал, что она злостная ведьма. She assumed this very beautiful form. Она приняла этот прекрасный облик. And when she arrived there, she wanted to enter the room, and there were so many persons coming, so they allowed her entrance. И когда она хотела войти в комнату, она это сделала беспрепятственно, потому что многие пропустили ее туда. So, when she began to enter the room, she looked at the baby lying in his crib. Когда она вошла в комнату, она посмотрела на младенца, лежащего в колыбели. And she approached very quickly to that place. Она очень быстро подошла к этому месту. So then at that time, Krishna saw her. As a little baby, he saw her. И тогда Кришна увидел ее, будучи младенцем, он увидел ее. He saw her approaching, and he closed his eyes. Он увидел, как демоница приближается, и закрыл глаза. Because he knew that she was coming to kill him. Потому что он знал, что она пришла, чтобы убить его. So she approached him immediately, and she raised the child in her arms. Она подошла к ребенку и подняла его на руки. Immediately, she placed her breast nipple into the mouth of Krishna. И дала Кришне свою грудь. So, although it had poison smeared on the breast nipple, Krishna took hold of her breast and he began to suck on the breast nipple. Несмотря на то, что сосок груди был помазан ядом, Кришна схватил его и начал сосать. So he sucked all the poison. Он высосал весь яд. And then he began to suck out her very life force. А затем начал высасывать всю ее жизненную силу. And when this witch Putana began to realize what was happening, tried to escape very quickly. А когда эта демоница Путана поняла, что происходит, она стала пытаться убежать немедленно. She tried to put the child down. Она пыталась положить ребенка. But she couldn't. The child was holding on so tightly. Но это не удалось сделать, потому что ребенок держался, что есть было мочи. Then she began screaming, "Oh child, leave me, leave me!" И она завопила: "О, дитя, оставь меня, оставь меня!" But Krishna was holding on. Но Кришна держал все сильнее. Putana was so powerful; she had the strength of 10,000 elephants, but she couldn't even push Krishna off of her breast. Путана была такой могущественной, что у нее была сила 10 тысяч слонов, но ей вовсе не под силу было оторвать Кришну от себя. Now she ran out into the courtyard screaming. И она выбежала во двор с жутким ревом. And now she lost all of her power, and she began to assume her huge, gigantic, ugly, demoness form. Утратив всю свою силу, она приняла свой изначальный, уже устрашающий облик демоницы. She was very tall, going into the sky. Она была очень высокая, и тело простиралось до небес. And then suddenly, she was, with a very loud scream, she fell crashing to the earth. И с ужасающим ревом она ударилась о землю. Krishna's mother was completely aghast with horror to see this happen. И мама Кришны, она была в полном ужасе, когда увидела это. So Mother Yashoda ran out into the courtyard and began searching for Krishna. Мама Яшода выбежала во двор и принялась искать Кришну. And there she saw her little baby Krishna simply playing on top of the huge breast of Putana, which was like a small hill. И она увидела, что ее ребенок Кришна, он просто играл на груди Путаны, которая была как просто такая горка. Now she went up and took Krishna into her arms and began praising the Lord for saving her child. И она взяла маленького Кришну на руки и стала восхвалять Господа за то, что он спас ее ребенка. So what happened to the demoness Putana? Что же произошло с демоницей Путаной? She was killed, yes. Она была убита, да. But what happened to her eternal soul? Но что случилось с ее вечной душой? Oh, Krishna was very, very kind to her because he awarded her an eternal position as a person in the spiritual world, serving him like mother.
Кришна был очень милостив к ней, и он предоставил ей положение помощницы, кормилицы в духовном мире. This is how merciful Krishna is. Вот насколько милостив Кришна. That even someone is coming to try to kill him, but because she came as a mother, Krishna awarded her the position of mother. Пусть даже Путана пришла, чтобы убить его, она пришла как мать, и поэтому Кришна ей даровал это положение матери в духовном мире. In this way, Srimad Bhagavatam describes how Krishna, all through his life, demonstrated that he is the Supreme Lord with all power. Потому что Шримад Бхагаватам описывается на примере всего этого, каким образом Кришна является Господом, обладающим всем верховным могуществом. Even as a tiny baby. Даже если он даже в виде маленького ребенка. So, when Krishna appeared in this world, Итак, когда Кришна появился в этот мир, his appearance is also very mysterious. его пришествие было также очень чарующим. And only the pure devotees, they understand his real appearance. И лишь чистые преданные поняли причину его, подлинную причину его прихода. It is described in the 10th canto of Bhagavatam that Krishna appeared at midnight in a prison house, where his father and mother, Vasudeva and Devaki, were imprisoned by this evil king named Kamsa. В 10-й песне Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна родился в тюрьме Камсы, который заключил в тюрьму его родителей Васудева и Деваки. Why were they in prison? Почему они были в тюрьме? There's an interesting story. Есть интересная история, почему. I'm telling in brief because our time is not so long. Я расскажу вкратце, потому что у нас не так много времени. What is our 5,000 years ago, on this planet, there was a very great accumulation of powerful military forces who were very evil and demoniac. 5000 лет назад на этой планете скопилось множество враждебных сил, которые были очень злыми и демоничными. So the deity of our Earth planet is named Bhumi. Божество нашей планеты Земля, его называют Бхуми. Oh, this Earth planet is like her body. Планета Земля — это как бы ее тело, этой богини. Every planet of our universe has a predominating deity. У каждой планеты нашей Вселенной есть божество, покровитель. And the predominating deity of each planet is able to go directly to see the creator of the universe, Lord Brahma. И каждое божество, покровительствующее той или иной планеты, может отправиться само к Творцу нашей Вселенной, Господу Брахме. But we should understand that Lord Brahma, he is not the supreme God. He is only a servant. Yeah? He is like a department head in the supreme government of the Supreme Lord. Но нужно понимать, что Господь Брахма — это вовсе не верховный владыка, он просто как глава какого-то департамента в правительстве верховного владыки. So Lord Brahma is the secondary creator of this universe. Итак, Господь Брахма — это вторичный творец этой вселенной. The original creator is an expansion of the Supreme Lord named Vishnu. Изначальный творец — это экспансия верховного Господа, которого называют Вишну. So within this universe, that Lord Vishnu, he has a place within our universe, and Lord Brahma can go nearby to that area. He cannot go directly there to see Lord Vishnu, but he can go nearby. Итак, Творца нашей Вселенной Господа Вишну, Господь Брахма может увидеть, обратившись к Нему в любой момент, но он может лишь подойти к тому месту, где пребывает Вишну. In our universe there is an ocean of milk, and on an island in that ocean of milk is this incarnation of Lord Vishnu. В нашей Вселенной есть океан молока, и на острове в этом океане молока пребывает Господь Вишну. So Lord Brahma went there, and also different demigods. They all came along with Lord Brahma and Bhumi, who was in the shape of a cow. И Господь Брахма отправился, чтобы увидеться с Верховным Господом, и все остальные полубоги также пошли с ним, а также корова
земля, которая предстала в виде коровы, Бхуми. So, Bhumi approached Lord Brahma with tears in her eyes in the form of a cow. И Бхуми обратилась в виде коровы к Господу Брахме со слезами на глазах. And she complained that, oh, I am feeling such great pain because on my earth, on my body, there are so many demoniac forces overburdening the surface of my planet. И Бхуми пожаловалась Господу Брахме: я очень страдаю из-за того, что столько различных демонов, ходящие по моему телу, причиняют мне массу беспокойств. So therefore, she approached Lord Brahma and asked for this situation to be remedied. Поэтому она обратилась к Господу Брахме, чтобы он уладил сложившуюся затруднительную ситуацию. Then Lord Brahma went to the ocean of milk with the other demigods. Затем Брахма отправился к океану молока со всеми остальными And полубогами. Lord Brahma sat in meditation at that time. Господь Брахма, он сидел в медитации в то время. Now, Lord Brahma, he heard a voice from the sky within his heart, and this voice transmitted a message to him from Lord Vishnu. Итак, Господь Брахма, он в медитации услышал голос, который раздался ему, это был голос Господа Вишну. And this voice told Lord Brahma and the demigods, do not be afraid, I am going to descend very soon. Этот голос известил Господу Брахме и полубогам: не бойтесь, я скоро сам низойду на эту землю. And I am going to descend onto this earth planet, and I am going to solve this problem of all these demoniac forces. Я сам низойду на землю, и я сам устраню это препятствие, которое чинят эти демоничные силы. So the demigods should also take birth in human forms on the planet before I come. Поэтому полубоги также должны воплотиться на этой земле перед моим приходом. So this is the precursor, this is the story before Lord Krishna himself appeared. Итак, это предыстория, предшествующая нисхождению самого Господа Кришны. Now, the Srimad Bhagavatam describes that there was a great dynasty on our planet which was descending from the moon god called the Yadu dynasty. Итак, Шримад Бхагаватам повествует о том, что что на этой планете была великая династия, исходящая от бога Луны, ее называли династией Яду. And this dynasty, there were some very great pious kings. В этой династии были великие благочестивые цари. So one of those kings was named Vasudev. Одного из этих царей звали Васудева. And Vasudev was going to marry the daughter of another great king. Her name was Devaki. Васудева, он собирался жениться на дочери другого великого царя, которую звали Деваки. And Devaki had one brother who was also a king, but he was a very evil king. His name was Kamsa. И у Деваки был брат, который также был царем, но он был очень-очень нечестивым царем, злым царем, его звали Камса. So on the day of the wedding of Vasudeva and Devaki, there was a huge wedding procession going from the house, from the palace of Devaki's father and going to her new home. В день женитьбы Деваки вывезли на огромной процессии из дома его отца в дом ее супруга. So hundreds of elephants, very beautifully decorated, all, and also many hundreds of beautiful dancing girls, like we just saw tonight, one decorated like this. Эта процессия состояла из тысяч колесниц, сотен слонов, и также тысяч прекрасных девушек-танцовщиц, таких, какую мы сегодня видели. And riding on a very beautifully decorated golden chariot was the bride and groom Vasudeva and Devaki, and her brother Kamsa was controlling the chariot, holding the reins of the horses, driving the chariot. Колесница была прекрасной, украшенной золотой колесницей, и Деваки везли на этой колеснице, а Камса, ее брат, он управлял лошадьми. Now at that time,
in this very joyous, joyous atmosphere, with great splendor and opulence, suddenly there was a voice heard from the sky. И вдруг посреди этой радостной атмосферы раздался громогласный голос с неба. In those days, these are called akashvani, aerial voices. They used to come to give announcements from the demigods. В то время это называлось акашавани, то есть эти голоса, громогласные голоса раздавались с небес, возвещая послание полубогов. And when these sound vibrations would come, people would understand that this is true. И когда этот голос раздавался с неба, люди понимали, что это правда. So this aerial voice, it told very loudly, it addressed this brother of Devaki, the evil king Kamsa. И этот голос с неба, он громогласно возвестил, обратившись к этому злому царю Камсе, брату Деваки. And it cried out, Kamsa, you fool! И он сказал: Камса, ты глупец! You are such a fool. You are driving the chariot of your sister. Ты настолько глуп, что ты ведешь колесницу своей сестры. But you don't know that the 8th child that will be born to your sister, he will kill you. Но ты не знаешь, что 8-й сын, который родится у твоей сестры, убьет тебя. And suddenly, Kamsa, who heard this voice, he was so demoniac that immediately he put the reins of the horses down and he took his sword. И этот глупый Камса, он был настолько демоничен, что он тут же бросил вожжи колесницы и схватился за меч. With his left hand, he took the hair of his sister, and with his right hand he raised his sword, and he was about to kill her, right there. И левой рукой он схватил волосы своей сестры, а правой рукой занес над ней меч, готовый убить ее. Can you imagine how demoniac this person was? Представьте себе, какой демон. That on the wedding day of his own sister, hearing a voice in the sky who is announcing that his sister's son is going to kill him, suddenly he's ready to kill her on the spot. Что в день свадьбы своей сестры, услышав голос небес, который сказал, что 8-й ребенок твоей сестры убьет тебя, он готов буквально убить эту сестру на месте. No questions asked. Вообще нет никаких вопросов. So this is what we call a demon. Это то, что называется демоны. Demoniac persons, they will sacrifice anyone's life to save their own. Демоны, они готовы поступиться любой жизнью, чтобы спасти свою. They are very selfish and very arrogant. Они очень эгоистичны, очень горделивы. So Kamsa was very cruel, extremely cruel. Камса был очень жестокий. So at that moment, when Kamsa was about to kill his sister, suddenly her husband-to-be, Vasudev, he tried to stop Kamsa. И в то мгновение, когда Камса уже был готов убить Деваки, тогда ее будущий муж Васудева, он обратился к Камсе нежными словами и постарался остановить его. Vasudev was a very, very pure devotee, very intelligent. Васудева был очень чистым, преданным, очень разумным. And he was also a very great kshatriya. Он также был великим кшатрией. That means warrior. Это означает воином. But he understood that Kamsa was very powerful and he would certainly kill Devaki. Но он понял, что Камса, он очень могущественный, и, разумеется, он убьет Деваки. So therefore, he began to try to reason with Kamsa. Поэтому он попытался заключить какой-то договор с Камсой. He says, "Oh Kamsa, why are you fearing? Why do you want to kill her? It isn't the voice did not say that she will kill you. The voice said that her children will kill you." Он сказал: Камса, почему ты пытаешься убить Деваки? Ведь голос не сказал, что он убьет, что она убьет тебя. Он сказал, что ее дети убьют тебя. And besides that, how do you know that she'll even have any children? И кроме того, откуда ты вообще знаешь, что у нее будут дети? Maybe the voice is not telling the truth. Может быть, голос не сказал истины.
So he began to try to convince Kamsa not to kill his sister. И он начал убеждать Камсу, чтобы тот не убивал ее сестру, его сестру. But Kamsa, he was not becoming convinced. Но Камсу вовсе на него это не подействовало. Then Vasudeva began to try to explain to Kamsa that he should not be afraid of death because every living being will be born and will die automatically at a certain time. Тогда Васудева, он начал объяснять Камсе, что не нужно бояться смерти, потому что так или иначе каждое живое существо рождается и умирает, когда приходит время для того. And he began to give him many examples, philosophical examples of the eternal nature of the soul and the temporary nature of this body. Он начал приводить ему множество примеров о вечной природе души и временной природе этого тела. But Kamsa was not listening. Но Камса не слушал его. And then finally Vasudeva, he told Kamsa, he said, look Kamsa, I promise you that as these children are born, I will personally give them to you. И Васудева в конце концов сказал Камсе: послушай, Камса, когда дети Деваки родятся на свет, я сам вручу их тебе. Even though it would be very painful, Vasudeva gave his promise. Несмотря на то, что это стоило для него большой боли, Васудева все же дал это обещание. So now finally Kamsa agreed, okay, I won't kill her. Наконец Камса согласился: хорошо, не буду убивать ее. And the wedding took place, and now the story unfolds. И произошла эта свадьба, и сейчас история разворачивается. Now I'm going to request Parjanya Prabhu to tell the story of how Devaki had different children, and how they were given to Kamsa, and how the seventh child was a miscarriage, and like this. You will narrate this story in brief. Сейчас Махарадж попросил меня, чтобы я рассказал дальнейшую историю, вкратце, как у Деваки рождались дети один за другим, и как седьмой ребенок родился, так сказать, был выкидыш и так далее. Итак, когда Васудева Деваки Камса заточил в темницу, у них рождались ребенок за ребенком, и всех семерых первых детей, то есть всех детей, которые были до Кришны, Камса убил. То есть Васудева приносил каждого из детей, каждого из младенцев, и Камса убивал этого ребенка. Каждый раз Васудева и Деваки исполнили скорби, но Васудева утешал Деваки, он говорил ей: не печалься, дорогая Деваки, ведь ты знаешь, что голос с неба сказал, что восьмой сын, твой сын, восьмой наш сын убьет Камсу. И вот, когда родился седьмой ребенок, это произошло очень-очень мистическим образом. Здесь, как сказал Махарадж, эту историю во всей ее полноте, во всей ее глубине знают только выдающиеся ачарьи, только очень-очень чистые преданные. Они знают, каким образом Кришна родился из чрева Яшоды, на самом деле, а не из чрева Деваки. Это очень-очень глубокая татва, и я действительно очень хотел бы, чтобы Махарадж рассказал на Рачи. Итак, когда восьмой ребенок Васудевы и Деваки родился, это был очень-очень необычный ребенок. Вся комната была залита светом. Это случилось именно сегодня. Вся комната была залита светом, и Васудева и Деваки внезапно увидели не простого ребенка, а четырехрукий облик Вишну с четырьмя достояниями, с цветком лотоса, головой, диском и раковиной, четырьмя достояниями Вишну. И Васудева и Деваки, которые на самом деле были еще одним воплощением Кришны и Судапы, мудрецов древности, они молились о том, чтобы Господь пришел к ним как их сын. Они стали возносить молитвы Господу, так как они были в этом настроении. Они знали о величии Господа, так как они Мадхура Васи,
Они знали о том, что Кришна это Господь. Они знали о том, что это Бхагаван. Поэтому они стали молиться четырехрукому облику Кришне. Они сказали: «О, дорогой Господь, пожалуйста, доставь нам такое наслаждение, яви нам двурукий облик ребенка. Мы так хотели, чтобы ты был простым ребенком. Сейчас же ты явился как четырехрукий Вишну, но мы, конечно, очень радуемся, но это не приносит полного счастья нашему сердцу. Пожалуйста, о Господь, явись как простой ребенок перед нами». И тогда, благодаря действию йога майи, немедленно уснула вся стража. То есть Кришна повелел Васудеве, и из сердца Васудеве он повелел ему: «Пожалуйста, перенеси меня через Ямуну в дом Нанды и Яшоды». И Васудева тут же повиновался этому повелению, взяв ребенка на руки, отправился, и тут же по действию йога майи Кришны раскрылись все засовы, уснула вся стража, раскрылись все засовы, спали все цепи, и Васудева взял маленького Кришну, и бушевала буря на самом деле, волны Ямуны вздымались очень высоко, но благодаря действию йога майи Ананта Шеша, экспансии Господа, он раскрыл свои клобуки над головой Васудевы, и поэтому бушующие воды, они не затронули божественного младенца и Васудева. Поэтому Васудева, он принес Кришну, перенеся через расступившиеся воды Ямуны, он принес маленького Кришну в дом Нанды и Яшоды в Гокула Махаване. So, when Vasudeva came there, it was the middle of the night. Когда Васудева пришел туда, была глубокая ночь. Mother Yashoda, who had given birth, was very much fast asleep. Мама Яшода, которая только что родила, глубоко спала. There Vasudeva saw a baby girl, and he placed Krishna there in the play and took the baby girl in his arms. И Васудева увидел, что это была девочка, младенец, который родился, что это была девочка, и он взял ее на руки. And no one was aware that these children had been exchanged. Никто даже не осознавал, что этих детей поменяли. Now Vasudeva proceeded to cross back the Jamuna River again with his baby girl, and he again entered the palace of King Kamsa in the prison. И Васудева, он, перейдя через расступившуюся Ямуну обратно, он понес девочку во дворец Камсы. And all the guards who were asleep, no one noticed that Vasudeva had come and gone. И вся стража, уснувшая стража, никто из них не заметил, что Васудева приходил и вернулся. Уходил и вернулся. Now Vasudeva came back and put the chains back on his legs, as if nothing had happened. И Васудева пришел и обратно надел на себя цепи, и будто бы ничего не случилось. So in this way was the beginning of the appearance of the Supreme Lord. Таково было начало прихода Верховного Господа. But I'm going to explain one very secret thing before we finish this evening. Перед тем, как мы кончим повествование, я хочу объяснить одно очень важное таинство. This actually takes quite a bit of time to explain, but I'm going to try to do it very condensed. Я постараюсь сделать это очень кратко. Please listen carefully. Выключите телефоны, пожалуйста. Please listen carefully. Послушайте внимательно, что говорит Махарадж. So, you know that we just described how Krishna took birth in Mathura. Мы только что объяснили, как Кришна родился в Мадхуре. As the son of Vasudeva and Devaki. Как сын Васудевы и Деваки. And as he described, he had 4 arms when he appeared. И как мы уже объяснили, у него было 4 руки, когда он And явился. he had very beautiful decorations and hair, like a young youth, 16 years old. У него были волосы, прекрасные украшения, выглядел как 16-летний юноша. And then he was requested by Vasudeva and Devaki to assume the form of a baby child.
И его попросили Васудеву и Деваки, чтобы он явил свой облик младенца. And then he ordered that Vasudev to carry him to Nanda Gokul and exchange him with the child. Важная вещь, которую должны знать и понимать Гаудия Вайшнава. Because Krishna is always glorified as Yashodanandan, the son of Mother Yashoda. Потому что Кришну всегда прославляют как Яшода Нандану, сына матери Яшоды. He is glorified as Nandanandan, the son of Nanda Maharaj, king of the cowherd men. Нанда Нандана, как сына Нанда Махараджа, предводителя сословия пастухов. So, which is true? Is Krishna the son of Vasudeva and Devaki, or is he the son of Nanda and Yashoda? Что же истина? Является ли Кришна сыном Васудевы и Деваки или Нанды и Яшоды? What do you think? Как вы думаете? Who says he is the son of Vasudeva and Devaki? Кто говорит, что он сын Васудевы и Деваки? Raise your hand if you say. Поднимите руки, если вы говорите. Who says that Krishna is the son of Nanda Maharaj and Mother Yashoda? Кто говорит, что Кришна сын Нанды Махараджи и Яшоды? I can't see your hands. Не вижу ваших рук. Who doesn't know which he is? Кто не знает, кто он такой? Okay, at least you're being honest. Хотя бы кто-то честен. So, actually, there are two Krishnas. На самом деле есть два Кришны. And this is the confidential understanding. И это сокровенное понимание. When Krishna is born as the son of Vasudeva and Devaki, he is not the Purna Bhagavan, Swayam Bhagavan Krishna. Когда Кришна рождается как сын Васудевы и Деваки, он не является Пурна Бхагаваном, своим Бхагаваном Кришной. Actually, he is an expansion of that Supreme Lord Krishna. Он является экспансией этого Верховного Господа. That's why he appeared with 4 arms like Vishnu. Вот почему он явился в четырехруком облике, как Вишну. But while Krishna was being born in this form, in the prison house of Kamsa, he was also simultaneously being born to Mother Yashoda in Nandagam, in Gokul. Когда Кришна родился таким образом в тюрьме Камсы перед Васудевой и Деваки, одновременно он родился и из чрева матери Яшоды в Нандагакуле, то есть в Гокула Махаване. Yeah. And there's a very, very interesting secret fact that when Krishna was born, actually there were twins. Krishna and his sister came. И это очень сокровенный факт. Когда родила Яшода, она родила двойню. Это был Кришна и его сестра Йога Майя. But by Krishna's Yoga Maya divine potency, the people did not understand that there was a baby girl born also. Но благодаря действию Йога Майя Кришны люди не поняли, что родилась двойня и что родилась Кришна родился вместе с But the original Krishna, he was born on that same evening to Mother Yashoda, directly coming from her womb. Но изначальный Кришна, он родился в тот же вечер у матери Яшоды, он вышел из ее чрева. And all the Brijbasis, they witnessed this event. И все Бриджбаси были свидетелем этому событию. So all the Brijbasis, they know that the umbilical cord was cut and Krishna came directly from the womb of Mother Yashoda. И все Бриджбаси знали, что у Кришны была обрезана пуповина, и что он вышел из чрева Яшоды. So if you try to tell the Brijbasis that Krishna is the son of Devaki, they'll never believe you. Поэтому если вы попробуете доказывать Бриджбаси, что Кришна сын Васудевы и Деваки, они никогда вам не поверят. But what is the hidden mystery here? Но в чем здесь скрытое таинство? Why did Vasudev not understand that Krishna was really born to Yashoda? Почему Васудева не понял, что Кришна действительно родился в Яшоде? Now I will tell why. Я вам скажу почему. When Vasudev was carrying the baby Krishna in a basket on his head and crossing the Jamuna River, когда Васудева нес Кришну в корзине над головой и пересекал реку Ямуну, then at that time the river Jamuna came up higher and Krishna temporarily slipped into the water and Vasudeva again picked him up. Тогда воды Ямуны они поднялись выше, и Кришна на мгновение выскользнул из рук Васудевы, и тот опять его подхватил. So at that time, the Vasudev Krishna merged into the Braja Krishna, the son of Maharaj, of Mother Yashoda. In other words, Vasudev is only an expansion of the son of Mother Yashoda, and he merged into the original Krishna.
Именно в тот момент Васудева, который экспансия Яшоданандана Кришна, сына матери Яшоды, он вошел в Яшоданандану Кришну, будучи лишь экспансией, именно в тот момент Васудева Кришна воссоединился с Яшодананданом. And then, when Vasudeva carried Krishna to the house and to the very room where Mother Yashoda was lying with a newborn baby and they were asleep. И когда Васудева пришел к матери Яшоде, которая спала, отягощенная родами, then he did not see that Krishna was there. He only saw the baby girl. И он не увидел, что Кришна был там, он увидел лишь младенца, девочку. This is by Krishna's Yogamaya potency. Таково действие энергии Йогамая Кришны. Now he placed baby Krishna there, who is actually the eternal son of Mother Yashoda. И он поместил туда Кришну, который в действительности вечный сын мамы Яшоды. And he took the baby girl in his arms. И он взял на руки девочку, who was the Yogamaya potency of Krishna. которая была Йогамая энергией Кришны. And now he brought her back to the prison house. И он принес ее обратно в темницу Камсы.